I am in the universe. I am on planet Earth. I am an international student in Denmark. Denmark has an international and innovative study environment, teaching that promotes open debate. And in Denmark, you study among the world's happiest people. Look at all that money. Did you know Denmark has fully funded world-class PhD opportunities, research with global impact, and is a front-runner within IT technology and life sciences. From cosmopolitan environments, you can ride your bike to green surroundings within a few minutes. Everybody bikes in Denmark. And there's free healthcare, also for international students. Denmark, a small country, big on education. I would say I've never studied so much before, because this is not hard work. This is work, of course, but it is a lot more fun than it used to be. One of the things that you often get told before coming to Denmark is that a lot of the Danes can be perhaps a little bit closed, a little bit difficult to get to know. But one thing I would certainly say is that if you take the time and the effort to get to know the Danes, they're a very warm and welcoming people. I study here with 1,000 people from all over the world, from Argentina to Singapore, from Australia to Canada. So many different cultures. You have a different method, like we need to work with teams. And studying is far better and fun when you're working with a team. I did know that Denmark was advanced in terms of green technologies, but I didn't know it was so advanced. I was absolutely amazed by both the knowledge you have in the green tech and the facilities. Here you can actually doubt your teacher. That's kind of the difference between the class environment here in Denmark and outside of Denmark.
studying in Denmark. What's it like? Hi, I'm Manas Mani. I'm coming from India, from a city named Jamshedpur. I'm studying in Aalborg University. I'm studying innovative communication technologies and entrepreneurship, and I'm in my final semester now. I was not familiar much about Denmark, but I started inquiring about my studies and stuff, like where I should pursue my masters. I had in my mind to go to US. I was preparing for them, but then I came to know about Aalborg University, opportunities there, infrastructure, and I came to know it's really good to study what I'm doing right now. I took a flight from Mumbai. The temperature at that time was like 45 degrees Celsius. Then I entered Denmark. When I got out of plane, Aalborg. Okay, I got in bus, I was like, okay, I'm walking in air conditioning. Oh my God, it's so good. I really like the weather in here because it was September. It was not that cold. It was like 15, 16 degrees in 2010, and it was pretty much what I would like to live in. That's my favorable temperature. And well, I was quite a bit surprised after getting in there, but I mean, I loved the weather. Not the weather of December or January. Other than that, yeah, I like it. Well, study was quite different. I would say there was no similarity. In India, that's teacher initiative. In Denmark, it's student initiative. In India, we had like teacher guiding us to do this or that. But here, I'm responsible for what I'm doing. They let me choose my project, they let me come up with innovative ideas, which is okay with them, of course, and then let me work on that. So it makes me quite easy for me to go from my interests and work where I want to do or want to work on. I like the student and teachers relationship in here, the way they work. I like the infrastructure, I like the technology advancement in here. I like all the management part, like how are we allotted group room in there and everything. When I was new here, I was assigned a buddy in Aalborg University. It's a very good culture. So, I mean, I went there, I met a girl who was my buddy, Lisa, who explained me everything here, like how it goes in Aalborg, where are the places where you should go in there to make friends, to socialize, who are the people you should meet in order to get the accommodation. I explained everything so good. I would say it would be a great opportunity for your life. I would say, like, come to Denmark, see the culture in here, live here, work here. Once you get in here, I'm sure you won't want to leave. Právě se nacházíme v Dánsku na škole Zibat v městě Køge. Studuju tady AP degree, něco jako bakalář český. Přijela jsem z Prahy, kousek od Prahy, z malé vesnice Senohraby. Studovala jsem vysokou školu, VŠE v Praze, a potom jsem se rozhodla přejít tady na studium sem do Dánska. Jsem určitě hrozně spokojený. Všechno je v pohodě. Co se týče českých škol, nemůžu to vůbec porovnávat, protože je tolik rozdílů, že se to ani nějak konkrétně porovnávat nedá. A lot of our time is based on dialogue with students, and a lot of students have not used to having a dialogue-based teaching. So for them it's something new. We're used to a system where students are participating, and here we have students that have not been used to participating in the education, in their own education. You get a lot of students together from different cultures, different parts of the world, and you try to create
a learning environment, and you have to have a different teaching style to accommodate all these differences. Kvalita výuky je tady na vysoký úrovni, si myslím. Jakoby celoplošně tady ten dánský systém je skvělý. Já mám porovnání s pražskou VŠE, takže pro mě to byl hodně velký skok. Pro mě to bylo něco nepochopitelného, že já se nemusím něco šprtat, učit nazpaměť. Tady to všechno učí nenásilnou formou, v hodinách diskutujeme. Nejvíc se mi na dánském systému školském líbí to, že je to tu hodně praktický a není to tak, že jenom si tam odsedíme přednášku, ale děláme hodně prezentací, týmové práce. Výuka probíhá tak, že učitel má připravenou PowerPointovou prezentaci, kde se student musí připravovat před hodinou. Dost mě překvapilo, jak učitelé ve všech předmětech, když se blíží zkoušky, tak nám říkají, a tohle je podstatné, tohle je podstatné, tohle je podstatné. Když tohle budete znát, tak projdete. Můj denní nebo týdenní program většinou vypadá tak, že ve škole strávím v průměru, řekněme, 3 dny v týdnu. Zbytek dělám vlastně doma na projektech. Funguje to vlastně tak, že do školy chodím z 2 důvodů. Jeden je dostávat základní informace k tomu, co budu dělat. A druhý důvod je to ukázat to, co jsem vlastně udělal. Tím pádem to probíhá tak, že vlastně ty 3 dny v týdnu třeba, co jsem ve škole, mi ukazují, co mám dělat, jakou metodou a tak. For every semester we have a common week. We have this commerce management program for international students, and we also have it in Danish for Danish students. So we get all these students together. The purpose is, of course, to explore a certain topic in depth. It's the possibility for international students to meet the Danish students, to exchange, learning methods and ways of doing things. A je to vlastně taková zábavná forma výuky, kde se vlastně celá ta třída sejde i s jiným ročníkem. Pracují na projektech, na prezentacích, dělají týmovou práci a je to vlastně úplně jiný než ve škole, ale pořád je to vlastně výuka. Je tam hodně propojený skupinový práce, vytváření projektů, pracování v týmech, jakoby jsme tváří tvář reálným problémům. Což znamená, že je praktické využití toho, co se naučíme z knih, tak aplikujeme do konkrétní firmy. Studium v Dánsku je rozhodně víc praktičtější než v Čechách. Hodně pracujeme ve skupinách nebo děláme různé prezentace a projekty, které se neodehrávají jenom ve škole. To znamená, že dostaneme zadání, aby jsme udělali třeba analýzu o nějaké společnosti, většinou dánský, takže na tom pracujeme ve skupině. A naposledy jsme třeba dělali Carlsberg a měli jsme to porovnat s jinou první společností, pak jsme vlastně v té skupině jsme to museli odprezentovat a byla to vlastně jako zkouška na první semestr. Například minulý týden jsme tady měli Innovation Week, což bylo něco skvělého. Vlastně přijali firmy tady z Dánska, kde vlastně oni měli nějaký problém, ať už finanční nebo nějakou novinku potřebovali na trh. A my jsme měli týden na to vytvořit jim nový koncept, dát jim nový nápady, které oni můžou použít v tom svém podnikání. My jsme měli za úkol vymyslet, zjistit, kde by se dali ušetřit peníze nebo čím novým zaujmout. Takže jsme měli možnost pracovat s jejich vlastně jakoby účetnictvím, s jejich ekonomikou, mohli jsme nahlídnout do všech informací, takže to bylo opravdu něco z reality. Právě teďka mám třeba finální projekt, kde mám za úkol udělat web stránky, mám za úkol zdokumentovat celý proces té tvorby, mám za úkol vlastně udělat průzkum toho trhu pro tu danou cílovou skupinu. Tím pádem vlastně to spočívá i v komunikaci s lidma, bavit se s lidma, získávat od nich nějaký feedback, nějaké informace a pak je následně promítat do toho projektu. Rok školy, potom 1 rok praxe, to znamená, že si student sám musí najít někde práci na 2 semestry.
Po tomhle má vlastně ukončený AP degree. Potom se pokračuje na bakaláře, který je 1,5 roku. A to obnáší vlastně 1 rok školy a potom už jenom 1 semestr praxe. Ta praxe je ve 4. semestru, ale už od 2. semestru máme různé workshopy a informační meetingy. Taková dobrá zkušenost je, že Spojené národy nabízejí spoustu pracovních příležitostí v poměrně exotických zemích. A lot of our students, they also continue into a master program in another institution in Copenhagen or somewhere else. We have in-house entrepreneurial incubator for people or students who want to start their own business. Everybody can join the environment. They can. We have office facilities. We have a cafe. We have offices for meetings. We have some IT systems that will help you and just give you an opportunity to be part of the environment. That you have to convince a would-be investor that your idea is so good that they will put money in it. The board is consistent of local entrepreneurs, banking people, investors and teachers from the campus. So we hope that after 9 months you can get a business up and running. And that's the aim of the incubator. Přemýšlel jsem i nad více státama, ale přece jenom v Dánsku je bezplatné školství, je tady bezplatné zdravotnictví. Je pravda, že je to sice jinak drahá země, na druhou stranu jsou toho přizpůsobené i platební podmínky tady, takže když si tady člověk najde nějakou brigádu, tak více než všechno, co potřebuje, je přivést si peníze do začátku a pak už je schopný se o sebe postarat. Já bydlím na koleji, je to tam asi 8 bytů a každý byt má tak 2 pokoje s koupelnou. A mně se to ubytování moc líbí, není to daleko od školy a vlastně je tam prádelna, kaféčko a taková posilovna, takže vlastně je tam všechno, co by se mohlo potřebovat. Na studium tady na té škole samozřejmě je potřeba umět anglicky. I když hodně studentů nemá zrovna úplně perfektní znalost angličtiny, ale je vidět, že i s těmi, kteří studujou, tak se ta jejich angličtina vyvíjí. Jsem nesmírně překvapená úrovní angličtiny Dánů. To až kolikrát se s váma někdo začne bavit dánsky, vy se mu omluvíte, že anglicky, že mu prostě nerozumíte. A ten člověk vypadá pomalu jak bezdomovec, ale mluví na vás takovou úrovní angličtiny, že vám spadne brada. Co tady vystihuje vlastně přátelská atmosféra asi. Líbí se mi, že sem prostě člověk přijde, lidi jsou ochotní, ať už jsou to spolužáci, ať už jsou to učitelé. Hrozně přívětivý a přátelský, když třeba vůbec nikoho neznáte, tak sami se přijdou představit. Takže kamarády není vůbec těžký si tady udělat. To se mi líbí, že ta mentalita těch lidí je tady prostě jiná, než jsme zvyklí. A to je taky to, proč jsem sem vlastně šel. A pokud tady vystudujete a vrátíte se zpátky do Čech s tím, že máte bakalářské studium v angličtině z Dánska, je to obrovská výhoda, protože dneska je ta konkurence těch vysokoškoláků opravdu vysoká. Studium v cizině v Dánsku bych doporučila úplně všem. Je to tady skvělý. Welcome. I'm Ian Charles. I've been working at the IBA now for 20 years. In that time, we've developed quite dramatically from being a very small school with about 40 students to a school with more than 800 students from many different countries throughout the world and offering a very diverse and exciting student environment in actually what are very nice study conditions as well. Hi, my name is Anne Nielsen and I work at the IBA Secretariat.
I'm in contact with most students before they arrive in Denmark, and 99% of the questions I get is related to accommodation. As a consequence of that, IBA has decided that we guarantee accommodation to all students so that they feel safe and comfortable before they arrive in Denmark. It is my job to make the puzzle so that all students are satisfied. We need to know who wants to live alone, who wants to live together with other students, or maybe you know another student in the school you want to live with. Hi, I'm Claire, and I'm in charge of new students when they arrive, and we're very keen that when you first come to the IBA you feel welcome and relaxed and comfortable, and that's quite hard when you're actually coming from another country. And so when you first arrive, we have a buddy that will meet you from your train or your bus or however you come, and we'll take you to your apartment and help you in those first few days so that you know where the supermarket is and you know all the basic things that are going to make life easier for you when you're coming to a new country and experiencing a new culture. We believe we give students an excellent start to their educational career. We offer degree programs which are validated and approved not just within Denmark but also in the UK and in other places. We have many partnerships throughout the world, and we would very much like to see you become part of the IBA community.